Hi viewers, welcome back to Mr. Archie Shaker World's Weather Channel. ดูเสียงชาวบ้านพี่จอดก่อนฝั่งนู้นเขาเรียกคนลุกอ่ะได้ยินเสียงไหมช่วยจอดก่อนDevastating floods on ขนาดนั้นเลย Uthit Road in Hatyai, Songkhla Province, ตอนนี้ Thailand ฝั่งหนู on 24th November 2025. คนตรงนั้นก็อยู่น่ะ Security force and emergency teams have been ordered to throw everything they have into protecting Hatyai with severe flooding overwhelming large parts of the city. The report, first carried by Bangkok Post, said the rising water have trapped residents across the Songkhla, and standard sources of Malaysian tourists in Hatyai, main commercial area, before conditions began easing in some pockets. Military units, disaster agencies, and local authorities are working around the clock to evacuate people from flooded homes as water levels continue to climb. Authorities said 10 districts in Songkhla have been declared disaster hit areas, and the situation in Hatyai, the southern region, an economic hub in Thailand, remains critical. The local meteorological officer warned that heavier downpours are expected across the lower south, including Songkhla, until Wednesday, due to a strong monsoon throw over the Gulf of Thailand. ตอนนี้ใจกลางตัวเมืองหาดใหญ่ต้องบอกว่าวิกฤตจริงๆครับ กระแสน้ำดูเสียงชาวบ้านพี่จอดก่อนฝั่งนู้นเขาเรียกคนลุกอ่ะได้ยินเสียงไหมช่วยจอดก่อนโอ้แต่โอ้ยขนลุกไปก่อนขนาดนั้นเลย
ทิศเลยอ่ะตอนนี้ ฝั่งหนูคนตรงนั้นก็